Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skolar Malaysia. Skolar Malaysia channel peneraju minda kelas pertama gitu. Okey. So hari ini kita ada satu lagi tetamu jemputan yang kita jemput nun jauh dari mana? Dari Setiawangsa. Sebab Dr Ros kerja dekat Gombak, jadi dekat situ. Setiawangsa. Jauh. Which is how far is it from your campus dengan Setiawangsa? Dalam 15 minit without traffic, Okay. 20 minutes lah. Okay, that is not far. Alright, so together with us, kita ada Dr Rosemaliza binti Kamalludeen. Betul? Yes. Betul. Nasib baik betul. Hari tu salah. Okay. Okay, so Dr Ros, she's actually my somehow I knew her since I think 2016, 17 macam tu kot. Because we were quite active during that time as masa tu I was the director center for teaching and learning kat UTP. So kenal lah network teaching and learning, all those same like-minded people ni. Dr. Ros dekat UIA. Dr Ros dekat UIA. So tapi hari yang first kita jumpa kat mana? Saya pun terlupa. First kita jumpa kat mana dekat Ayusel kot. Ayusel yang USIM tu, yang dekat USIM tu. USIM rasanya. Ayusel. That was the first time in 2016 kot, 2017. Tak ingat lah. Lepas tu perkenalan tu berputih and network berkembang lah. That's how we ni lah. So Dr Ros boleh cerita sikit tak your background? Maksudnya daripada Asal mana? Mana? Nak tanya asal mana dulu. Okay. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, salam sejahtera semua. Terima kasih Tazli, Don for having me here. Asal saya dari KL. Saya memang budak KL. Budak KL lah. Bapak saya orang Kelantan. Okay. Mak patut Jawa. dia memang ada set Kelantan ada. Mak saya orang Jawa, jadi saya ni jackal lah. Jack. Mixed blood. Tapi memang duk KL. First time yang ni jackal, okay. Lepas tu sekolah dulu? Okay, sekolah saya dulu sekolah di BBJS, Bukit Bintang Girls School. Oh, yeah. Tepuk tangan. Shout out BBJS. Shout out. Lepas tu tolong subscribe. Lepas tu form 4 dekat MRSM Terendak. Oh, Terendak di which is in Melaka. Yes, sebab anak askar kan. Your father my father was in the army. Nak tahu pasal apa? I mean how jadi anak seorang askar. Anak askar askar Apa ni dia banyak pengalaman? pindah-pindah kan. Pindah-pindah. Tapi saya tak pindah-pindah. Okay. Cuma masa kecil-kecil je lah pindah pun dekat area KL, daripada Sungai Besi pergi Mindef. I see. Lepas tu bila bapak saya transfer ke posting ke Kuantan, kami sekeluarga tak ikut. Jadi my father was weekend husband lah macam tu. Ada macam the first time bapak saya pergi ke Kuantan tu, lepas 2 minggu baru dia balik. First time pergi, adik saya masa tu kecil lagi, tak sampai 2 tahun. Bapak saya balik, lepas tu dia lari pergi dekat mak saya. Dia cakap, mak ada oyang datang. Orang datang. Ada oyang datang. Jadi lepas pada tu sama ada bapak saya akan balik tiap minggu ataupun kami pergi Kuantan. Sebab bapak saya pun macam sedih lah adik saya takkan. Ada oyang datang. How many siblings you have? 3. I just have 2 younger sisters. Oh, so you're the eldest one. I'm the eldest. Right. So lepas semua perempuan lah. Saya semua lelaki. I'm the eldest. Okay. Alright. Opposite. Lepas tu terus daripada Terendak, and then you went to daripada persiapan kan, something like saya ke PPP ITM waktu tu. Sekarang ni Intact lah. Okay. Saya buat program American Degree Program ADP 2 tahun di sini, kemudian 2 tahun di US. US dekat mana? US di waktu tu nama universiti dia Polytechnic University New York.
Tapi sekarang ni rasanya under NYU dah, NYU Polytechnic. Okay. It's a engineering school lah. Okay. That's where I met my husband. Okay. Di PPPITM. Alright. Kelas matematik. Kelas matematik. kelas Sama matematik. satu batch lah. You're the same batch. Satu batch. Right. And then lepas tu what engineering degree that you did over there? I did computer engineering. Wow. Kan? Itu apa kalau orang macam saya tak tahu, saya nak tahu. Alright, computer engineering ni alright, dia marriage between computer science dengan electrical electronics engineering. Jadi kita belajar computer architecture, kita belajar electronics kita buat, kemudian programming pun kita buat. So Maksud dia belajar tu untuk buat komputer ke? Buat komputer. If you are at the moment still pursuing your current yang past degree program, you are already expert in IoT lah kot I don't think so. Sebab apa, lepas graduate balik sini, saya jadi project sales engineer. Dealing with high end equipment. I was with Panasonic. Okay. For dekat almost Bukit Jelutong. 6 years. Kat mana? Waktu tu mula-mula di PJ, lepas tu di Shah Alam. I was with Panasonic Systems Engineering. Sekarang ni tak ada dah. Buat high end AV. High end AV meaning broadcast equipment. Lepas tu macam AV systems, CCTV. Right. So all those high end punya, not consumer punya products lah. So that was my first job. Okay. Project sales engineer. So kita kena buat tender and then jumpa clients to get like contract jobs. Installing the whole system. Bukanlah jual box sales macam kalau you beli kamera sebiji tu box sales kan. Tapi kita jual the whole system. Right. Jadi I was doing that for 5.5 tahun. 5.5 tahun. Yeah, 5.5, 5.5 And then years. lepas tu what do you do after that? Okay, lepas tu dah lepas 2 tahun kerja macam tu, kahwin, lepas tu dapat anak. Jadi saya pun saya engineer, husband pun engineer, project engineer semua. Masa tu when you are younger kan, diorang kerah kan kerja. So kerja sampai malam. So dua-dua orang kesian tengok anak dekat daycare kan, tersangkut muka dekat grill tu tunggu mak dia balik. Jadi macam one of us has to sacrifice lah. And then kebetulan at that time my husband dapat ditempatkan di Bakun, Sarawak. Bakun. Yes, Bakun for the Bakun Dam project. Right. Jadi kita pun macam okay, we're gonna be PJJ lah waktu tu. Jadi I quit my job. I started my master's degree dekat UIA. Buat education. Sebab masa tu setahun sebelum tu saya ambil diploma in early childhood actually. Okay. Montessori. On your own masa tengah kerja engineer tu. Masa tengah kerja sebab ada anak. Jadi harapannya masa tu nak buka tadika lah. Okay. Lepas tu buat masters. And then at the same time saya dapat kerja menjadi seorang guru in one of the private schools in KL. Jadi masa tu kiranya mengajar di sekolah rendah, ajar darjah 1. Maths and while science. Actually you are doing masters tu. While I'm doing my masters. Kemudian sempat pula mengandung anak kedua. Okay. Dalam PJJ tu. Jadi rezeki alhamdulillah. Kan. Okay, lepas tu ajar 1, and then after that dapat kerja yang gaji lebih sikit. Ajar tadika. Okay. Tadika saya mengajar umur 3 tahun dengan 5 tahun kelas. Lepas tu lepas habis masters, tadika tu ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. So they placed me in sekolah menengah. Ajar. Mula-mula ajar at maths, okay. Lepas tu yelah, engineering background. Konon lah. Mesti terror maths ni, mesti terror maths ni. Aduh ya Allah, lepas tu saya minta tukar ajar IT. So saya ajar semua form 1 sampai form 5 ajar IT. Okay, adalah background degree tu sikit. Ada. Kan. Lepas tu dah and then I got offer daripada UIA untuk sambung PhD. I see. Lepas tu saya
pergi buat PhD lah. Again Di US Di again, US kan? balik kampung. Di Virginia Kampung. Tech. kampung dia Kampung US. US. Kampung saya UK. nak ikut balik kampung doktor. COVID sekarang tak Okay, boleh. okay. Donald Trump pun dah kena COVID kan. Donald Trump. Okay. So you went there to do your PhD in what specifically? In career and technical education. Kalau kat Malaysia ni vocational education lah. Oh, okay. Sebab waktu tu UIA when they offered me, dia tanya I nak buat apa. So at that time I was very interested in assessment tau, alternative assessment. Tapi dia orang cakap no, can you do in vocational education, sebab kita tak ada expert dalam skill based dan sebagainya lah. Okay. Sebab waktu tu the dean arwah Prof Madia Dr Marzuki had this vision of building a skill based program dekat kuliah of education UIA. Jadi dia kata you are the best person sebab you macam ada background technical engineering and then you have education background. I pernah mengajar sekolah. Jadi dia kata why don't you do in this area. So I cakap okay, that's interesting. Lepas tu bila cari universiti tu dapat di Virginia Tech. And then apparently ada seorang Malaysia pensyarah UiTM waktu tu buat PhD in the same field. Jadi dia kenalkan dengan supervisor dia dan sebagainya. So I got into the program. Begitulah. Okay. Alhamdulillah, because they don't take macam dekat Virginia Tech dia akan interview dulu. Nak tengok you akan buat apa dengan degree ni. So it's not so much of you layak atau tidak masuk program tu, tapi lepas you dapat degree tu you nak buat apa. Jadi that's why diorang interview kita sebelum kita dapat admissions tu lah. Okay. So it was a phone interview and then diorang tanya what's your plan the next 5 years, what are you going to do with the degree. Lepas tu saya cakap lah, UIA plan to do this, and then I will probably be doing skill based education in UIA dan sebagainya. So dia kata okay, then you are a perfect fit for the program. So alhamdulillah saya dapat lah masuk ke Virginia Tech. Saya apply nak hajat di hati nak lah masuk macam MIT kecil konon lah. Tapi tak ada program ni. So this program tak banyak yang in PhD in vocational education. Buat PhD tu about 5 years juga kan? No, I did it in 4 years. Oh, okay. In 4 years. Quite cepat sebab orang selalu takut nak pergi US buat PhD. Because diorang kata sebab lama nak kena ambil coursework. Ada kelas dulu kan? Ada kelas. To me the coursework really helps a lot sebab dia membantu kita dalam the subject matter itself. So saya dapat banyak knowledge content daripada the 2 years. Dan saya ada kawan ramai, you have classmates kan, macam undergrad macam tu kan, you have classmates and then you know all the lecturers, all the professors before diorang jadi your supervisory committee. So kita yang pilih sendiri kita nak siapa dalam our supervisory committee. Jadi all the professors that I've been with, 3 orang were my lecturers lah. Mengajar subjek, mengajar kat kelas. Yang the 4th one, I actually worked for him sebagai RA, sebagai research assistant waktu buat PhD di Virginia Tech. I think most US universities diorang ada teaching professors and they have research based professors. Memang yang research ni memang dia buat research, dia tak mengajar. Dia dapatkan grant and then dia akan buat all the research work, produce the output, and then macam buat commercialization ke apa, something like that. So it's very focused. So my 4th supervisory committee tu memang dia dapat banyak project research dengan the government, dengan private sector. So I worked as an RA, and then dapat gaji banyak. Nak gaji, kita boleh travel, boleh Doktor, itu tahun berapa? Tahun saya buat PhD start 2008. Okay. Habis 2012. Right. Almost my time lah. I did my PhD pun 2009. So during that doktor pergi travel dekat mana dekat US? Alhamdulillah I did quite a lot of Masa travelling. tu berapa orang anak dah? Masa tu saya bawa 2, dekat sana dapat seorang. Ada seorang anak PhD. Memang lain macam sikit lah dia tu. Sekarang ni berapa total?
Sekarang 5 Alhamdulillah. 5 Alhamdulillah. Post PhD 2. Jadi travel banyak lah dengan anak-anak kan. Pergi ke East Coast memang habis. Sampai ke Maine. Maine tu yang pulau paling kecil Tak, Maine tu yang paling belah east sekali. Orang selalu makan lobster kat situ. Dia mau naik pergi, Bah? daripada kan. Tunggu COVID habis lah. Pergi macam Boston sebelah sini, kemudian belah west kena pun hantar lah pergi sana. InsyaAllah. Belah west pun habis lah, macam California. Ada pergilah Yellowstone, Vegas, Grand Canyon, Arizona, all those semua. Alhamdulillah habis lah sebab banyak kawan. Semua belah bawah tu pun Driving lah. Florida semua pergi. Driving, yes. Florida semua sampai. Florida semua sampai. Lepas tu Canada Kita pergi waktu undergrad. When we were doing our undergrad, kita pergi Canada. Tapi dulu kita nak masuk Canada from US tak payah visa. But during my time masa buat PhD tu pula, diorang kena ada visa. Jadi kita tak ada visa. Cuma ada sekali tu pernah our family dengan my brother-in-law punya family, we were travelling pergi ke Niagara Falls. And then waktu tu pakai GPS, pakai Garmin kan. So lepas pada tu kita nak pergi rumah my husband punya cousin dekat 1 hour from Chicago, Milwaukee. Kita masuk dalam Garmin tu nak pergi ke Milwaukee. Lepas tu the Garmin brought us ke jalan yang paling singkat kan, which is through Canada. Jadi ikut, and then tiba-tiba termasuk ke border. Kita ni tak ada visa kan. 3 jam stuck dekat border tu, okay. 3 jam diorang nak investigate kenapa apa semua kan. Kenapa sesat. And apparently dekat waiting room tu ada dalam 20 orang, 20 family lain pun sama semuanya macam orang international yang pakai Garmin ni. Ini semua salah Garmin. Kan. And then itulah yang dekat immigration pun dah tahu ni masalah. Buatlah U-turn kat situ ni saja je, macam nanti kan ada record lah kita denied entry ke Canada kan. Macam alah. So salah Garmin Salah Garmin. Ni artificial intelligence macam tu lah. Jadi we still need to use our authentic human intelligence untuk nak fikir benda-benda macam ni. Betul lah kan. Maksudnya kita sometimes we have to use our own justification kan. Yes. Alright. So when you finish your PhD, then you come back and join as a lecturer. Correct. Yes. Kat UIA lah. Kat UIA. Okay. So is it like you continue with your research masa PhD bila balik ataupun? Yeah, I did. Bila balik, I applied for grant masa tu panggil RAGS, Research Acculturation Grant Scheme, untuk orang-orang yang baru kan, baru balik daripada PhD and baru start career. So I got the grant, which I sort of replicate what I did untuk my PhD. Dekat sana saya buat dekat US in the schooling system. High school, kalau nak graduate, you ada choice of 4 tracks. Satu is the college prep punya track, di mana you akan ambil some college punya subjects, and then you akan kira masuk ke university first year, senang lah sebab you dah ambil macam pre-calculus dan sebagainya. Second track is the vocational track or career and technical education yang panggil kat sana. This one is macam kita punya vocational school, so you learn skills. You can do auto mechanics, you can do yang cosmetology, which is all the beauty stuff, culinary arts and stuff. The third track is a mix between college prep and vocational. Okay. Jadi dia ambil college subjects, dia ambil skill based, so banyaklah credential dia kan. Lepas tu the fourth is the minimum, the general track, di mana you ambil macam subjek-subjek yang biasa, minimal graduation requirements. Jadi my PhD thesis was which of these tracks would be less prone to drop out. Sebab dekat US ni drop out rates from high school is quite high. Kenapa doktor? Kenapa well, dia punya tekanan. Kalau tekanan dia mungkin, kalau dekat sini pun kita punya sekolah menengah is not a compulsory education kan. Kita tak perlu pergi sekolah menengah. Betul. Ada darjah 6 je kan. Darjah 6 je, jadi kat sana pun lebih kurang jugalah. Jadi
whoever goes to high school tu tak semestinya dia akan habis high school. Macam tu, which is I think it's a problem that is common dalam banyak negara untuk nak dapatkan pelajar-pelajar ni engaged in education. Because I think it's the same problem in the whole world. Kalau compare diorang dengan Malaysian punya rate, macam mana kalau you study in term of the dropout rates? I don't think it's comparable. It's not apple to apple. Sebab kita tak compulsory punya education. Diorang compulsory. Diorang pun tak compulsory sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak cakap siapa lagi tinggi, siapa lagi rendah dan sebagainya kan. So I was looking at these 4 tracks and then I was dealing with big data. Jadi saya tak buat yang normal data collection. I already have data from a nationwide survey. So saya ambil daripada the national data punya center. Daripada diorang punya ministry of education lah. Diorang punya susah education tak secretary. nak dapat? Tak susah. That's the thing about that. Kalau you nak buat research, you just need to write in and get access to the data, and then sometimes dia akan bagi which set of data you perlukan. And then if let's say it needs extra permission, you nak access macam slightly more private information, then you really have to write in and all that. Sometimes you will dapat, and then ada conditions lah untuk nak publish benda tu. So I was comparing the set, and the outcome was, of course, the mix punya track tu yang ambil college prep and vocational education, 0 dropout rate tau. I actually got a 0. Tak ada. I have to exclude that from the analysis. Sebab dia no occurrence. Lepas tu the worst is of course the minimal graduation. Right. And then career and technical, the vocational education punya track, as compared to the minimal graduation requirement, is much more much less prone to dropping out for students with lower academic abilities, which makes sense lah kan. Macam you macam like sudah terang lagi bersuluh. Macam tu. Yalah, sebab dia maksudnya you dapat buat hands on, you lagi suka lah benda tu daripada you belajar subjek-subjek yang akademik biasanya kan. Yes. And alhamdulillah my thesis won that year the best thesis by the career. Sekali lagi. The career and technical education punya group lah kat sana. Lepas tu my thesis was taken to Washington untuk diorang nak fight to continue funding for career and technical education. Sebab at that time diorang macam nak kurangkan funding for the vocational track. Jadi they took my thesis to justify kenapa nak kena bagi duit terus lebih ni berjasa lah sebenarnya. Alhamdulillah. Hebat orang Malaysia. Orang Malaysia kan, orang Asia memang hebat kan. Lepas tu yang I buat research dengan my supervisor yang in the research area tu. We did study for prisoners yang dekat dalam prison. They will go through certain education. So ada yang ambil GED. GED ni macam you delaykan SPM you. Ataupun you fail your SPM, you ambil masa you umur 25 ke macam tu. So they have GED. And then ada yang ambil vocational education. Jadi we studied which track GED ataupun vocational akan merendahkan kebarangkalian this person untuk masuk jail semula. So which one would lessen the So you have the data lah. Maksudnya data tu sebelum ni collect tapi tak ada orang buat analysis on that. Yeah, it's it's a longitudinal data. Kita ada data for about 5 or 6 years yang kita track orang ni pergi mana lepas dia dah keluar pada jail pergi mana. And then masa tu siap pakai survival punya analysis tau. Macam orang medical akan pakai that type of analysis to see if you would survive a certain disease. So we use that model, and then orang yang ambil vocational education ni is much less likely to get incarcerated. Because tak akan masuk dalam jail balik. I think by quite a lot, by about
almost 50%. Berbanding dengan orang yang ambil GED saja, and of course yang tak ambil apa-apa education tu, tak usah cakap lah. Sebab orang yang ada skill ni, dia akan dapat employment. So another study was lepas dia keluar daripada jail, they can actually get a job within 6 months of keluar jail. Macam tu. So when they have a job, they will not be dia tak akan tertarik kepada benda-benda yang jenayah lah, sebab dia dah ada duit. Lepas tu dia orang akan menjadi taxpayer balik dalam about 2 years after employment. Jadi macam dia akan good for the country lah. Good for the country lah kan. So that was the study lah. So how do you foresee, for example, from your study tu, when you relate to our Malaysian punya education, alright, with our TVET vocational, then what do you think that we could do more to make sure that we don't have the dropouts lah, macam the dropouts, ataupun macam you kata we don't have any more case yang masuk jail ke apa semua kan, because of the study from US macam tu. Will it be similar like here, ataupun what else that could we do? Keluar daripada TVET terus dapat kerja. Macam mana apa yang TVET ni mungkin terkurang lagi kat Malaysia yang you feel that macam we really need to improve? We need to improve on the stigma. Sebab selalunya TVET ni untuk orang-orang yang tak pandai. Tak pandai kan, macam anak you masuk politeknik je, macam tu. No. Belakang je tu kan. Tak boleh. So I know you have to rebrand. Politeknik tu maybe it's an engineering school, kan, sekolah kejuruteraan instead of politeknik, instead of untuk budak-budak yang nakal. Tak ada. Get good students to go into your engineering school. Kalau you dapat 9A contohnya, tak payahlah pergi UTP contohnya lah. Tak payahlah pergi UIA ke. Tak cukup duit. Boleh je masuk this polytechnic. Sebab when I also visit polytechnics and pernah juga buat beberapa kajian and all that with them. So they actually have good programs, very good programs, because dia buat industrial collaboration dan sebagainya kan. So these students are actually very marketable. Masa saya kerja dengan Panasonic, the technicians would come from the technical schools macam ITBM, IKBN, all this institute kemahiran, and they are really skillful, and they can be very expensive kan. So, orang tak nampak, lepas pada dah dapat gaji banyak baru orang nampak. Tapi bila nak masukkan anak pergi ke situ macam nak pergi college vocational, macam kenapa nak pergi college vocational? Tak kan. Yang kajian saya buat lepas pada balik PhD tu, yang saya replicate tu, saya pergi ke sekolah-sekolah vocational, college vocational, dan juga saya pergi ke sekolah harian. Dan saya tanya the relevance of your subjects dalam you rasa benda ni boleh pakai ke tak boleh pakai. Most of the time pelajar daripada college vocational akan jawab better than yang sekolah harian yang ambil subjek macam ekonomi, sains, sejarah dan sebagainya. Yang diorang belajar macam business English and all that. They actually appreciate belajar English tu. Sebab saya tanya, kenapa you kena belajar English kan? Lepas tu dia kata, yelah sebab nanti nak berkomunikasi dengan pelanggan, nanti nak guna, nak tulis report. Jadi dia nampak the real application to the world application tu kan? Yes, they actually appreciate lebih, and then dia tahu nak sampaikan lepas pada habis sekolah tu, dia nak pergi ke mana, dia nampak dah. Yang budak sekolah harian ni tak nampak. Alright.